of those whom you have whispered and whom you have communed with in a very intimate fashion, secretly, and برای تو در آشکار عمل میکنه. And so that I can openly act for you. این عقل در اینجا دیگه عقل استدلالی و حصولی نیست. So this intellect here is not the intellect that is acquired. عقل تجربی نیست. It's not an experimental intellect. این عقل الهی است که حالا او داره فقط گوش میکنه و خدا داره با او سخن میگه. This is a divine and sacred intellect where now you're hearing the divine. کلام خدا رو بی واسطه میشنوه. Where you hear directly without any mediums the words of God. آنچه را که خدا دوست داره بی واسطه از خود او میشناسه. And that which God wants, it comes to know without any medium directly from God. گفتگوی عقل با قلب با خدا در بخش دیگری از عبارات امیر مؤمنان این شکلی اومده. So this discourse between man and his heart and God occurs in another part of his و ما برح لله عزت عالاه فی البرهة بعد البرهة و فی ازمان الفترات عباد ناجاهم فی فکرهم و کلمهم فی ذات عقولهم. در همه مقاطع تاریخی خدا یک بندگانی داره که با اونها در فکرشون نجوا میکنه و با اونها در ذات عقلشون سخن میگوید. There is in all episodes, in all periods of time, and there's no period of time that's without this, that there is for God those souls and those servants who God whispers to and talks to in their thoughts and in their words. آنها با نور بیداری روشن میشوند، در صبح میشوند، آشکار میشوند، فی الابصار و الاسماع. دیگران در معرض نظر و شنیدن دیگران قرار میگیرند. ول افعده یذکرون به ایام الله، و بعد برای دیگران ایام خدا رو یاد آوری میکنن. و یخوفون مقامه، و مقام خدا و از مقام خدا دیگران رو برحذر میدارن و میترسانند. یعنی بشیر میشن و نذیر میشن نسبت به خداوند. These souls, they wake to the light of that is waking them up in their eyes and in their ears and in their hearts, and they then recall and reminisce about these times and these days of God, and then they warn others of this state. بشری که از گفتگوی با خدا دور مانده، man who has stayed away from talking to God, خدا به وسیله عقل این آدم ها با اون بشر سخن میگه. خدا به وسیله عقل این آدم ها با اونها سخن میگه. اون آدم هایی که اولیا، عقل اولیا و عقل انبیاش. So those who are of this, have this type of intellect, who God speaks to, that they are. خدا با مردمی که از او دور موندن به وسیله اونها با زبان اونها سخن میگه. دارم ترجمه میکنم. Who are far from God speaks to them through these people who have been close to him. و بعد اونها کلام خدا و پیام خدا رو به بندگان میرسونند. And they are able to take to the people who have remained aloof this message of God and the words of God. کسانی رو که به چپ و راست رفتن، گمراه شدن، هدایتشون میکنند. They guide those people who have gone to the right or the left off the track. از این بیان روشن میشه بخشی از علم که توسط انبیا و اولیا، بخشی از علم ها که توسط انبیا و اولیا الهی و از طریق شنیدن کلام مستقیم خدا دانسته می شود،
اولا علم و معرفتی ضد عقل نیست، بلکه این فراعقل. ثانیاً علم و معرفتی نیست که بشر به اون بی نیاز باشه، در هدایت بشر برای رسیدن به سعادت مؤثره. So from this then we understand that this knowledge that comes through the prophets and the saints and where they receive directly from God, there are two things. Number one, that this knowledge is not anti-rational and it's not against rationality, but it is a knowledge that comes without hearing, that is a knowledge که عقل بدون استماع کلام خداوند هدایت خاصی الهی از اون میبره میمونه. That it is a knowledge that they need. That's what he said. It's a knowledge that they need, and without it, they cannot go on. آنچه که توی این روایت بود توی آیات قرآن هم هست. So what is in this particular tradition is also found in the Quran. خداوند به پیامبر میگه علمک ما لم تکن تعلم، من به تو چیزی رو آموختم که تو از نزد خودت نمیتونستی فرا بگیری. God says, speaking to the prophet, that I will teach you, or you will be taught that which you could not have known, not that which you did not know, but which you could not have known. و به بقیه هم میگه پیامبر به شما چیزی رو میآموزانه که از نزد خودتون نمیتونستید فرا بگیرید و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. And to others it is also told that the prophet teaches you things that you could not have by your own selves have come to the knowledge of. البته در یک آیه دیگه بیان میکنه این چیزی که عقل انبیا و اولیا به شما میگه که شما نمیدونستید و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، یک دانایی هست که اگر نیاد هم در گمراهی آشکار باقی میمونید. So this is a type of, یعنی بهش نیاز دارید. This is a type of knowledge that you need, that if you do not have, then you will remain in a manifest misguidance. پس متون اسلامی ضمن آنکه روشنگری عقل و ذاتی آن می‌دانند، از محدودیت‌های این روشنگری نه به عنوان یک امر تحمیلی خارجی بلکه به عنوان یک پدیده روشنگرانه عقلی یاد می‌کنند. So then, in summing up, the Islamic text, while it sees this enlightening function of the intellects to be an essential part of the intellect, it also gives credence to the limitation of this enlightenment. It's not without limits. It has its own limits, and not limits from the outside, but limits that are actually from within it. بله. پس از این بحثا ما میتونیم روشنگری عقل رو توی متون اسلامی بفهمیم به چه معناست. So hence we can from this understand what we mean by enlightenment in the Islamic tradition. روشنگری عقل به معنای مدرن خودش به این معنا نیست که افق عقل با افق هستی پیوند بخوره، یعنی هر چیزی که فرا عقله بگیم دیگه نیست، مثل که هگل میگفت آنچه اندیشیدنی است هست و آنچه اندیشیدنی نیست نیست. So the enlightenment in the from the Islamic sources is not like the modern enlightenment, which basically says that which cannot be sensed is something that does not exist, that can be enlightened, like Hegel, who basically said that which cannot be thought, that cannot exist. اما ضمن این که هستی رو به شناخت عقلی محدود نمی‌کنه، آنچنان نیست که عقل رو در شناخت هستی هم ناکام بدانه مطلقاً. So while this type of religious enlightenment does not limit the function of enlightening and knowledge to just the material realm, at the same time it does not say that the intellect cannot know. It says that knowledge can be had. آنطور که مثلا در کانت آمده که این رو ناکام میدونه و عقل رو حجاب نومن میدونه. Kant, for example, sees the intellect and reason to be the veil of the noumen. محدودیت هایی هم که در عقل کلامی آمده در متون اسلامی پذیرفته شده نیست. The limitations that are there for theological reason
or reason that is theological, these limitations are not accepted by Islam, by Islamic text. عقل کلامی عقل جدلی است و در حاشیه اصولی حرکت میکنه که خود رو بر عقل تحمیل میکنه. The theological intellect is a polemical intellect and goes forward with certain principles that it forces upon the intellect from the outside. البته این به این معنا نیست که متون اسلامی عقل جدلی رو نمیپذیره و او رو به رسمیت نمیشناسه که قبلا دیدیم. But of course this does not mean, as we showed before, that the Islamic texts do not accept this type of theological intellect at all. اما عقل را به محدوده عقل جدلی محدودش نمیکنه و اجازه میده که فراتر از جدل برای رسیدن به حقیقت هم اقدام بکنه. But on the contrary, or what it does is that it does not limit the theological intellect to that limit, but it allows the intellect to go beyond the polemical level. عقل کلامی اجازه روشنگری مرزهای نقلی خود را نمیدهد. The theological intellect does not allow the intellect to enlighten its own limitations and show where its limitations are. و حالان که عقل در متون اسلامی هم کرانه های خود رو میشناسه و هم با تمام هویت خود به فهم معنای نقل مبادرت می‌ورزه. Whereas in the Islamic texts, the intellect understands its borders, its own limitations, and with the complete sort of power of its understanding, applies itself to the understanding of the texts themselves. موضع متون و نصوص اسلامی در قبال عقل تجربی و عقل پوزیتیویستی و عقلانیت ساینتیفیک و علمی و ابزاری مدرن نیز نظیر موضع آن در برابر عقل کلامی و جدلی است. So the position of the texts, the Islamic texts, vis-a-vis the experimental intellect and the positivist intellect, and the practical intellects, and the instruments of modernity, is like the position vis-a-vis the position that it has with regards to the theological and the polemical intellect. یعنی عقل تجربی رو در محدوده خودش میپذیره اما عقلانیت رو به تجربه محدود نمیکنه. So meaning what? Meaning that it accepts, for example, the experimental intellectuality on its own level, but it does not limit intellectuality to that level. بلکه عقل تجربی رو در حاشیه سطوح بالاتر عقل که عقل متافیزیکی و مانند اون باشه بارورش میکنه. Rather, it empowers this lower level of experimental intellectuality by connecting it to the higher levels that give it its founding principles. در مباحث فلسفه علم که از دهه 30 به بعد، دهه 30 قرن 20 به بعد محدودیت‌های عقل تجربی و نیاز او به معرفت‌های دیگه شناخته شد، چون سطوح دیگر عقلانیت پذیرفته شده نبود، عقل تجربی به دامن ایدئولوژی، به دامن خیال، به دامن قدرت، به دامن مسائل دیگه پناه برد و رویکردهای مدرن به رویکردهای پست مدرن تبدیل شد. The experimental intellect after the period دهه 20 و 30 دهه 30 قرن 20 به تدریج after the third decade and the fourth decade of the 20th century, when it realized its own limitations because it had lost its founding principles from the higher levels of intellectuality, it started to turn to all other types of bases to try to regain its ideology. For example, like ideologies, different types of ideologies, and they turned to then afterwards to a postmodern approach. اما عقلانیت اسلامی عقل تجربی رو بی پناه رهاش نمیکنه، به سطوح بالاتر عقلانیت
متصلش میکنه. But in the Islamic tradition, this experimental and empirical intellect is not left on its own without a founding principle, but it is connected to those higher levels. یعنی به عقل متافیزیکی و عقل عملی که این بیس ها و اکسیوم ها و پارادایم های خودش رو میگه از اونها باید بگیره. That is, it is connected to the level of metaphysics or to the level of the practical intellect, so that it finds its basis and its axioms from those levels. مراتب عقلانیت در پیوند با همدیگه مثل نورون علی نور میشن، نور با نور پیوند میخوره. So these different levels of intellectuality, when they are connected together, in this version, it is like different levels of light, and it is like light upon light. و در نهایت عقل حجاب‌های نور را هم بر می‌داره و با معدن عظمت الهی بیواسطه سخن میگه. And it is in this way that the intellect is able to remove these veils of light and is able to then directly speak with regards to the highest, the divine. عقل حجاب نورانی است. So the intellect then is a veil, but it's a veil of light. حجابی است که خود به فراسوی خود فرا می‌خواند. It's a veil that calls itself to something that is beyond itself. حجاب ظلمانی نیست که مانع وصول به حقیقت بشه. It's not a veil of darkness that would be an impediment to understanding reality. مسیر عبور است. It's a passageway. جایگاه ماندن در خود نیست. It's not something where you stay in it and you sort of remain within it. You go through it. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.